established by the Act of the Parliament, Act number 19 of 2009. What are the functions of this institution? We perform purchasing and selling of cereal and other produce at a competitive price. We also process maize, paddy, wheat, and sunflower. We do also import and export this produce, cereal and other produce. And also, we also provide some services for storage, cleaning, milling, and packaging of cereals and other produce. These are the products we are dealing with. We have the core products, about 4, maize and maize flour, paddy and rice, wheat and wheat flour, and sunflower oil processing. We also have some other produces. These include dry beans, sorghum, cassava, finger millet, groundnuts, pigeon peas, mung beans, chickpeas, cowpeas, and we are also doing some spices, cinnamon, cardamom, and cumin. CPB owns facilities. We have inherited most of them from the National Milling Corporation. You remember we had a National Milling Corporation which were privatized, and all the facilities were inherited to, or were passed to CPB. In the southern zone, which is centered at Iringa as an office, we are doing maize milling and also cleaning, storage, milling, and packaging facilities. In the lake zone, our center is in Mwanza. We are doing paddy processing. At the central zone here in Dodoma, in Dodoma. No, I used to stay in Dodoma, so I thought I'm still there. Our central zone, which is centered in Dodoma, we are doing sunflower processing and also milling of maize. Northern zone in Arusha, we are doing maize milling, wheat milling. We are also providing some services for cleaning, storage, and packaging. We also have another zone in the restaurant. We are doing cashew nut processing. We are doing cashew roaster and cashew butter processing. What are we envisaged to be our vision and prospects we are having at the board? First, to utilize all the installed processing capacity, which is approximately 137 plus metric tons per annum. Also to increase working capital up to 150 billion TZS, and also to expand the market share in the food industry to a more than 5%. Our duties also, we have planned to review strategic plan with focus on instituting the performance improvement program, and also we are aiming to review our client charter to make sure this board looks like a world-class board. Now, this is all I wanted to say. As the facilitator just said, that we had this very short presentation so that we had an ample time to discuss and resolve and also advise each other. Thank you for listening. Guest of honor, Honorable David Silinde, Deputy Minister of Agriculture. Before I invite you for your remarks and directives, I just want to use this opportunity, maybe 5 minutes if you allow me, just to stress on a few things. Because we're here for business, we're here to explore partnerships. Maybe I can just give a few highlights on some of the areas where, as CPB, we are really trying to build this type of partnerships. So I thank our DG for the great presentation, give you just an overview of what CPB is. I know we have come a long way. We still have a long way to go. But we, with constant reforms,
I think we'll be in a position where we don't want to be a government company. We want to be a public enterprise. I think there's a difference in that, and that's the vision that we are trying to build. But we also want to move away from trading of cereals as an institution. We want to do value addition. We want to be one of the leaders, if you may, in value addition. So we want traders to trade, to sell to us, so we can add these crops, we can export, bring in more dollars, create more jobs. So these are some of the things we want to do as CPB. So we want to move away. If you look at our numbers now, you'll see the big chunk comes from trading, and we really want to move away from that, Honorable Guest of Honor. But secondly, we want to double our revenue. So currently, CPB is looking at 40 billion plus in terms of revenue, and we want to double that. And we're looking at the balance sheet size of about 75 billion. This is our total asset as a government corporation, and we are looking also to double that in 24 months. So that will require a lot of investment, you know, especially in the value addition facilities, where there's factories across the country, modern equipment, storage facilities, and the likes. We all know post-harvest losses is bad, so we want to find a way on how to address that. But hopefully, we think maybe in 5 years' time, we should be able to list CPB on the stock market and at least offload 30% of the shares, so give Tanzanians more opportunities to own that. So to do all this, of course, we need partnerships. We cannot do everything on our own. We need you guys. That's why we're here. I just want to mention some of the areas where we need a partnership. Then I think that will be the end of my talk one. So we want to work more with funding partners. Anyone in the room who is looking to, looking for partnerships in terms of funding. So as CPB, we are trying to raise $100 million. So if there's any funding partner in the room, we can sit down and see how can we work together. We're also looking for technology partners. We want CPB to be a tech-driven institution across all activities that we do, from sourcing, processing, storage, selling, and of course internal processes. All these things, we want all them to be tech-driven. We've invited some of the tech startups in the room. Are you here? Tech startups? Honorable Minister, we invited some of the Tanzanian startups who have invented some technological solutions which I think we can partner and find a way to scale their solutions. But also, in the past, CPB used to do manufacturing and retailing. So we are moving away from retailing. We're going into wholesaling. So we're looking for partners as distributors who can wholesale our products and retail our products. And here today, I'm informed that we have one of the tables is to do such deals. If you want to be a distributor, right here, right this evening, if you think you can push your products, we'll give you that contract. We're ready to do that. We have 3 levels of distributors. We have super dealers, we have mid-level distributors, and we have commission agents. So commission agent is anyone. You don't need to have capital. You don't need to have storage facilities. If you can bring us business, we'll give you a commission out of that. And then, of course, we build that type of partnership. We think if you want to empower the sector, it's not just about the farmer, but everyone who is in the value chain, from the farmer, logistics, manufacturing, and traders. Honestly, you cannot just cut them off. So that's the type of partnerships you're looking at. We're also looking for people who can aggregate crops and sell to us, especially cereals, in order to increase productivity in our factories. So if you can source, we work some of you already. You can aggregate some of the cereals from all corners of the country and sell to us. I know you have had challenges, but we promise you we pay on time, so we can work swiftly. We have had challenges, I know. You know, when you're reforming an institution, it cannot all be smooth. But we ask you to trust us. But in the due course, in the next season, things won't be the same. I can guarantee you with that. But again, of course, we also looking with
for partners in the space of people who work with smallholder farmers. So we believe that at the end of the day, if CPB has a turnover of $100 million, it doesn't make any sense if the farmer is taken off advantage for that. So we want to make sure that everything that we do, the farmer is at the center of that. To finish quickly, Honorable Guest of Honor, we're also looking for potential commercial farmers. We need to do a lot of contract farming, especially in the wheat and sunflower space. We all know we have a deficit in those two areas, so we are ready to work with you. In the past, actually, we used to do contract farming for a minimum of 1,000 acres, but we are flexible. We can do less than that, just to make sure that we work together in that space. Last but not least, we are also looking for partners around the ESG. Honorable Minister, I think we all know that today we are talking about sustainable development. Agriculture. I've been appointed like 5 days ago. So I'm very new to the ministry. Before I came here, my assistants prepared for me a speech in Swahili. So I'm going to read it as it is, because I don't know the ministry and I'm still learning. I want to go out of the context. So after I finish, then the MC will come here and take the key points and narrate to my wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa heshima kubwa naungana nanyi leo katika hafla hii muhimu ya tafriji ya kibiashara ya chakula cha jioni inayohusu uendelezaji wa biashara ya mazao ya nafaka na mazao mchanganyiko iliyotayarishwa na bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko kwa maana ya CPB. Ningependa kuanza kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa CPB na waandaaji kwa juhudi zao kubwa katika kuratibu tukio hili muhimu. Na nieleze tu kwamba foramu hii ni muendelezo wa sehemu ya jukwaa la AGRF 2023. Kwa kinachofanyika hapa ni muendelezo kama ambavyo tumekuwa na side meetings nyingine zote. Jukwaa la mifumo ya chakula Afrika 2023 kwa maana lenye kauli mbiu ambayo naomba ni isome kama ilivyo, yenye maana ya recover, regenerate and act, imefungua fursa kubwa kwa taifa letu. Jukwaa hili ni kama chachu ya mabadiliko, likiweka mkazo maalum kwenye ushiriki wa vijana na wanawake katika kilimo. Ushiriki wa makundi hayo katika uimarishaji wa uzalishaji wa mazao ni muhimu kwa ukuaji wa mafanikio ya taifa letu. Bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko kwa maana CPB kama taasisi ya serikali itatafsiri malengo ya jukwaa hilo kwa vitendo. Bodi imejiandaa katika kukuza sekta ya nafaka na mazao mchanganyiko ambayo ni muhimu katika mifumo ya chakula na katika kuchangia katika kapu la chakula la taifa. Malengo ya mkusanyiko wetu katika hafla hii ni kama ifuatavyo. Jambo moja ni kuchochea ushirikiano. Kupitia hafla hii tunakusudia kuendeleza ushirikiano unaoweza kuongeza kasi ya ukuaji katika sekta ya nafaka na mazao mengine yanayohusiana. Bodi imejipanga kuimarisha idara ya huduma za biashara ili kuhakikisha mikataba ya biashara na makampuni kutoka maeneo mbalimbali duniani zinazoagiza nafaka kutoka Tanzania inaingiwa ili kutekeleza azma tuliyojiwekea. Namba 2, kuongeza ushirikiano wa kidiplomasia na biashara. Wizara ya Kilimo hususan kupitia idara ya biashara ya CPB imedhamiria kuimarisha mahusiano ya kibiashara katika tasnia za nafaka na mazao mchanganyiko
hatua ambayo inatoa fursa za ukuaji wa pamoja na ushirikiano zaidi katika maeneo mapya kama taasisi ya serikali ni kama ifuatavyo. Jambo moja ni kuchochea ushirikiano. Kupitia hafla hii tunakusudia kuendeleza ushirikiano unaoweza kuongeza kasi ya ukuaji katika sekta ya nafaka na mazao mengine yanayohusiana. Bodi imejipanga kuimarisha idara ya huduma za biashara ili kuhakikisha mikataba ya biashara na makampuni kutoka maeneo mbalimbali duniani zinazoagiza nafaka kutoka Tanzania inaingiwa ili kutekeleza azma tuliyojiwekea. Namba 2, kuongeza ushirikiano wa kidiplomasia na biashara. Wizara ya Kilimo hususan kupitia idara ya biashara ya CPB imedhamiria kuimarisha mahusiano ya kibiashara katika tasnia za nafaka na mazao mchanganyiko, hatua ambayo inatoa fursa za ukuaji wa pamoja na ushirikiano zaidi katika maeneo mapya yanayohusu mifumo ya chakula endelevu. Na 3, kukuza ujumuishaji na ubunifu. Wizara ya Kilimo imedhamiria kuimarisha ujumuishaji wa vijana na wanawake katika uzalishaji wa mazao ya chakula. Mawazo yao mapya, mbinu za ubunifu na dhamira yao isiyoshindwa vitatoa nguvu mpya kwa sekta yetu kwenda mbele. Ni muhimu kwa taasisi zetu ikiwemo CPB kuonesha namna zitakavyochangia katika kuendeleza ujumuishaji wa wanawake na vijana. Katika kutekeleza jitihada hizo, CPB itakuwa miongoni mwa wanunuzi kwa maana ya off-takers katika mashamba makubwa kwa maana ya block farms katika utekelezaji wa program ya Building a Better Tomorrow for Youth in Agriculture Initiative. Matokeo tunayotarajia katika tafrija hii ya leo usiku ambayo imehudhuriwa na watu wa kutoshwa ambao wengi mmealikwa kutokana na ushiriki wenu katika tasnia ya nafaka na mazao mchanganyiko, ni matumaini yetu kwamba litasababisha kuanza kwa mikutano ya kibiashara na ufungaji wa mikataba na mazungumzo makubwa zaidi. Tunapojitokeza kwa pamoja katika safari ya mabadiliko, ninawasihi wageni wetu wa heshima kutambua uwezo na utayari wetu kutekeleza majukumu yetu kwa kuzingatia taratibu, kanuni na sheria zilizopo ili kuleta dhana ya ushindani kwenye sekta ya kilimo nchini Tanzania. Na mwisho, kabla sijaenda katika hitimisho, ni shukrani kwa waandaaji. Nitoe shukrani za dhati kwa waandaaji wa tukio hili. Pia nirudie kuwashukuru nyinyi wote washiriki katika hafla hii, na sisi tunawashukuru sana kwa kuweza kuhudhuria. Lakini ndugu zangu wafanyakazi wenzangu wa CPB, mmefanya kazi kubwa kwa bidii. Kama mmefanikisha watu kuhudhuria kwa wingi, basi tunategemea mtafanikisha biashara ya mazao mchanganyiko kati yenu pamoja na wafanyabiashara wote ambao wamehudhuria siku hii ya leo. Mwisho, nikienda katika kumalizia, nina imani na matumaini makubwa ya kuimarika kwa biashara ya nafaka na mazao mchanganyiko kutokana na jitihada kubwa zinazofanywa na CPB kwa sasa ambapo imepata uongozi na management mpya
niseme kuwa kwa pamoja tunaweza kuhakikisha biashara endelevu ya nafaka na mazao mchanganyiko inakuwepo wakati wote. The person, though is new but he has a lot of work to do. May I also thank the participants of this evening session of Cereal and Other Produce Board for finding our board potential for engaging in cooperation in business. Also to introduce my board of my members of the board of cereals. May I request those board members who are here maybe to come front and introduce, so that a member of the audience could know who are here and maybe interact with one of in one-to-one discussion. Unasema? Mimi kwa majina naitwa Gungu Mibavu, kaimu mkurugenzi mkuu wa bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko. Jioni ya leo tulikuwa na hafla fupi sisi na wadau wetu kujaribu kuwaeleza namna ambavyo tumejipanga katika kuimarisha bodi yetu. Wadau hawa wametoka maeneo mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi pia, na tuliwaeleza maeneo ambayo tunataka kushirikiana nayo ni yapi. Kwa ujumla tulikuwa tunajaribu kuwaeleza kwamba sisi tunazo kanda zetu, kanda ya kati ambayo makao makuu yake ni Dodoma, kanda ya ziwa makao makuu yake Mwanza, kanda ya nyanda za juu kusini makao makuu yake Iringa, kanda ya kaskazini Arusha, na vile vile kanda ya mashariki hapa Dar es Salaam. Kwa tulikuwa tunafanya ni kwamba tulikuwa tunajaribu kutafuta mawakala kwanza kwa ajili ya kutuuzia bidhaa zetu kwenye soko la ndani, na vile vile tulikuwa tunatafuta business partners kwa ajili ya kukusanya mazao kutoka kwa wakulima, kwa maana ya aggregators. Sasa tayari tuna aggregators katika baadhi ya maeneo, lakini bado kulingana na malengo tuliyojiwekea, aggregators tuliokuwa nao bado hawatoshelezi. Kwa hiyo mkutano huu tulitaka kuutumia, moja ya malengo yake ni kuzungumza kwanza na wadau wetu, kujua changamoto ambazo wanaziface, lakini pia tupate ushauri kutoka kwao, maeneo gani pengine wanadhani tunahitaji kuimprove, lakini pia kuwajulisha sasa fursa zilizopo za kushirikiana kibiashara kati yao na bodi ni zipi. Kwa hiyo baadhi yao wamejitokeza kuwa kama aggregators wetu, kwa maana wakusanyaji wa mazao ambayo tunashughulika nayo sasa hivi. Mazao makubwa ambayo tunashughulika nayo sasa hivi ni mahindi, mpunga, ngano pamoja na alizeti. Lakini pia tuna mazao mengine ambayo tunashughulika nayo kama mbaazi na mazao mengine aina hiyo. Ila hayo mazao manne ndio hasa ambayo tunayafanyia biashara sasa hivi. Kwa hiyo shughuli nyingine tunayoifanya ni kwamba basi tukishapata mazao hayo tunayasindika vile vile. Tuna viwanda vyetu vya kusindika hayo mazao. Tunasindika unga katika viwanda vya Iringa pamoja na Arusha pamoja na Dodoma. Lakini pia tunakamua mbegu za alizeti katika kiwanda chetu kilichopo Dodoma, na vile vile tunasaga unga wa ngano katika kiwanda chetu kilichopo Arusha, pamoja na kukoboa mpunga katika kiwanda chetu kilichopo Mwanza. Kwa hiyo tunauza bidhaa ambazo zimeongezewa thamani badala ya kuuza mazao ambayo hayajaongezewa thamani kwa maana ya ghafi. Na hii ni katika jitihada yetu katika kuhakikisha kwamba tunaongeza jitihada za kuongeza ajira kupitia katika sekta ya kilimo, kama ambavyo serikali yetu imedhamiria kuongeza ajira kupitia sekta ya kilimo zipatazo milioni 1 ifikapo mwaka 2025. Kama nilivyokwisha kueleza, mazao ambayo tunataka kushirikiana na wenzetu kutoka kwenye jumuiya ya wafanyabiashara, kwanza ni yale manne ambayo nimeyataja, ambayo ni mahindi, mpunga, alizeti na ngano. Biashara tunayoifanya kwenye mazao haya tunayaagiza kutoka nje, kwa hiyo importers wanaweza kufanya kazi na sisi, lakini pia
tunauza nje ya nje. Kwa hiyo exporters na wenyewe wanaweza kufanya kazi na sisi. Sasa tuna utaratibu wa kuingia kwenye mifumo ya makubaliano kupitia MOU ama makubaliano ambayo yatakuwa yanaonyesha majukumu ya kila mdau, kwa maana roles and responsibilities. CPB itafanya nini na wao watafanya nini katika kuhakikisha kwamba biashara inaenda. Na kama ilivyo kwenye thimu ya mkutano huu ambao upo hapa Dar es Salaam wa IGRF Food System Summit, thimu yake inaelezea kuhusu jitihada za kuimarisha usalama wa chakula, lakini pia mifumo ya chakula. Kwa hiyo CPB kama mdau mkubwa sana katika kuimarisha mifumo ya chakula imeitisha mkutano huu kuhakikisha kwamba biashara inayohusiana na mifumo ya chakula inaendeshwa kwa utaratibu ambao unakubalika. Kiasi ambacho tunauza nje ya nchi inategemea na mteja ambavyo anataka. Kwa mfano sasa hivi tayari tumeingia mkataba na kampuni binafsi ambayo siwezi kuitaja kwa kuingiza ngano kiasi cha tani 15,000. Lakini dhamira yetu ni kushirikiana nao kuingiza ngano kiasi cha 25,000. Lakini pia tunayo mikataba ya kupeleka mahindi katika nchi za Burundi, Rwanda na kuchukua mahindi hayo kutoka kwa wakulima. Kwa hiyo CPB kwa njia moja ama nyingine, kwanza inachofanya ni kuwapatia wakulima soko la mazao yao. Sisi tunanunua, tunaweka kwenye maghala yetu na tunapeleka nje ya nchi ama tunauza ndani ya nchi. Kwa hiyo mkulima anakuwa na uhakika wa soko lake na anakuwa na uhakika wa bei ya kuuzia, kwa sababu sisi tunanunua kwa bei ya soko, tofauti na kampuni zingine za binafsi ambazo unakuta zinanunua kwa bei ndogo na kumdhulumu mkulima. Bei yetu sisi ni rafiki, inakuwa juu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mkulima hapati hasara katika mazao yake ambayo ameyalima. Mambo vipi? Naitwa Chapride Tanzania. Ni kampuni mpya ya utoaji huduma mbalimbali kwa njia ya mtandao. Kuanzia usafiri wa taksi, bajaji, bodaboda, huduma za kusafirisha mizigo, kupata mafundi mbalimbali, walimu, washauri nasaha na mambo mengine kadhalika. Na kuja na fursa kwako dereva. Kama ulikuwa hujui, basi ukijiunga na Chapride kama mtoa huduma kwa maana ya dereva taksi, bajaji au bodaboda, unakuwa na uwezo wa kupata mkopo wa hadi shilingi milioni 50 kutoka kampuni ya Wezesha Mzawa ambayo inafanya kazi nami Chapride Tanzania. Relax, usipanic. Unachotakiwa kufanya ni kudownload application ya Chapride na kuanza kufurahia huduma bora na za urahisi kuliko wakati mwingine wote nchini. Pakua app ya Chapride kupitia Google Play Store na App Store kwa kuandika Chap Partner. Jisajili na upate fursa ya kukopesheka mpaka shilingi milioni 50. Chapride Tanzania. Huduma kinyume